content carried in here is suitable for general family viewing. Hatari sana, karibu kwenye kipindi KUTV on the spot. Inakuwa ni maridadi sana, ni Jumamosi nyingine ya kufanikisha kuhakikisha kwamba ndani ya masaa mawili nakupa taarifa kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yamefanyika ndani ya wiki moja, na zaidi tunapiga uchambuzi na kujaribu kuzungumza pia na washikadau wanatuambia hayo matukio yana maana gani katika ulimwengu wa michezo. Karibu, na natumai kwamba wiki yako imekuwa nzuri, yangu imependeza, hasa nikizingatia kwamba hatimaye na ni takriban wiki moja tangia Arsenal ambiwa hawezi kushinda taji lolote msimu huu. Kwa hivyo inanipa raha. My weekend it has been nice. Na natumai pia yako imekuwa nzuri, ama wiki yako imekuwa nzuri. Mimi ndio PINCHEZ kijana taratibu, na nachukua hii fursa kukaribisha kwenye hiki kipindi kuanzia saa hii ambapo inatimia saa 8 hadi itakapotimia saa 10, ndani ya masaa mawili utamu wa aina yake kuhusiana na michezo ama utamu kutoka kwenye michezo. Kuna mambo mengi sana tutakuwa tunaangazia ndani ya hiki kipindi, kikubwa ikiwa kwamba najua kuna wengi ambao kweli mpaka saa hii wanasikia bado wanahisia mseto kuhusiana na kushushwa kwa daraja kwa Kenya Sevens wiki jana, kitu ambacho kweli kimetupa masaibu sisi mashabiki shakiki wa mchezo wa raga. Kingine pia kimetutatiza ni Kenya Simbas kukosa hela za kuandaa mchuano wa Currie Cup. Kumbuka mwanzoni mwa mwezi nilikwambia kuna utamu sana wa raga, na tulitarajia tungeandaa michuano 4 ya Currie Cup hapa nchini, na tumeweza tu kuandaa mmoja weekend jana dhidi ya Zimbabwe tukiwapiga pale Nakuru, wakati pia Great Rift Turns aside ilikuwa inaendelea. Lakini huzuni kwamba tutaweza kuandaa, tulikuwa tunafaa leo tusakate mchuano dhidi ya Valke, alafu weekend ijayo tusakate dhidi ya SW Eagles, lakini haitawezekana kulingana na KRU. Masaibu bin masaibu, hela hamna. Sasa inakuwa ni vigumu kuandaa hii michuano. Zaidi ligi ya hapa nyumbani ya soka inaendelea. Tusker dhidi ya Gor Mahia, mchuano ambao unatarajiwa kusakatwa kesho, ni mchuano bab kubwa, mchuano ambao utaamua iwapo Tusker anakuwa anatetea taji ama atakuwa naondoka na kumwachia Gor Mahia nafasi ya kutamba na kuwakilisha Kenya kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika msimu ujao. Ligi ya kinadada pia inakamilika leo. Mchuano wa mwisho ama mchuano wa bingwa ambaye tayari yametawazwa, Vihiga Queens atakuwa na sakata na Gaspo ambao wamemaliza katika nafasi ya pili, ama watamaliza katika nafasi ya pili kwa sababu msimu unakamilika leo. Mchuano ambao utasakatwa katika uga wa Police Sacco ambao unaendelea sasa ni Zitek dhidi ya Thika Queens, ambaye kweli akimpiga anamaliza katika nafasi ya 3. Mambo yake yalizimwa kama wiki 2 zilizopita. Pia tunatarajia katika huu uga wa Police Sacco ndio Vihiga Queens watakuwa na kabidhiwa taji lao, sawa pia na ile check ya shilingi 1300 ndio pesa ya mshindi wa ligi ya kinadada. Kikosi chetu pia kimejipanga na kufunga safari kuelekea Police Sacco Stadium, na tumai baden tutakuwa tunatengeza mitambo kuzungumza nao ndio watupe habari kuhusiana na yanayojiri kutoka uga huo wa Police Sacco. Women's Rugby Africa inaendelea. Kina dada wa nyumbani walipata ushindi Jumamosi dhidi ya Madagascar wenyeji, alama 29-20, lakini wakapoteza Jumatano mchuano dhidi ya Afrika Kusini, ambaye kutusema kwa sasa ndio bingwa wa bara Afrika. Wana mchuano pia wa kukata na shoka kesho dhidi ya Cameroon, mchuano ambao wanahitaji kushinda ili kujihakikishia nafasi ya pili na nafasi ya kushiriki michuano ya dunia ya daraja la 3, ya kuwania taji daraja la 3, World Tier 3. Zaidi Ferdinand Omanyala atakuwa anaingia uwanjani kesho kwenye Diamond League ambayo inaandaliwa mjini Rabat, Morocco.
Hapa tunatarajia fanye vizuri. Atakuwa anamenyana na vigogo wengine. Yuko Kelly pia. Yule Jacobo Italia amejiondoa, ameugua jeraha. Ni baadhi ya matukio ambayo tunatarajia yafanyike leo. Mate. Bundesliga itakuwa inaamuliwa leo Jumamosi. Iwapo Borussia Dortmund anampiga Mainz, basi ni bingwa. Bayern Munich anaomba ashinde na sare ya Dortmund ama kupigwa kwa Dortmund ndio apate taji lake la 11 mtawalia. Ndio mtu afike kushinda 11 titles, consecutive titles. Unaona hapo ligi amna utamu. Ni baadhi tu ya matukio ambayo tunatarajia na tutakuwa tunafuatia kwa karibu sana. Na kuhakikisha kwamba wakati mimi naondoka nakupa na utamu ama na kuacha na habari kamili. Rahisi sana pia hiki kipindi wanakukumbusha kila siku ni kipindi changu na wewe shabiki shakiki. Bila wewe hakina utamu. Ni kachumbari ambayo inakuhitaji wewe ndio inoge na ikae vizuri. Kwa hivyo unachangia kwenye kipindi rahisi sana. Unatumia Twitter #KUTV on the spot @KUTV_Kenya. Target real pinches inakuwa maridadi sana. Zaidi kwenye Facebook KUTV Kenya. Unarusha comment alafu mimi nafanya kazi ya kuzichambua na kuzitandaza mbele ya umma tupate kusikia kauli zako kuhusiana na matukio mbalimbali. Arafa ama WhatsApp ni 0739110544 0739110544. Tuko live kwenye YouTube. Kisha kwamba pia unatembea hapo share link ndio mnatazama na mnapata utamu. Kila siku akiungaunga mitambo nakwambia sisi tupo hewani. Kwanza kabisa kabla niendelee na mengi na kuchambua unaniruhusu tu nikupakulie hizi habari ambazo mimi naona ama tumepanga na kikosi changu ndio habari muhimu sana kabla tuingie kwenye uchambuzi. Haya, tuingie kwenye kitengo cha habari. Haya, karibu tena kwenye hiki kitengo. Sasa ndio kitengo ambacho huwa nakwambia pia ni nafasi yangu ya kushine. Na kwa wale ambao wana nafasi za mtu kwenda Marekani wajue kwamba kweli kizungu na kijua. Sitaenda kung'ang'ana huko ama haya, wacha bala. Unasabaje kilipitia Mombasa ati na wakijui? Chongoa watu wa Mombasa. Haya, tuingie kwenye kitengo cha habari. The National Rugby 15 side Kenya Simbas will not play their final 2 Currie Cup matches owing to financial constraints. The Simbas were set to host Valke on today at the RFA before hosting SWD Eagles next weekend at the same venue, but lack of a sponsor and government input has forced the coach Jerome Powell side to shelve. KRU chairman Sasha Mutai has said that his effort to find funding has been fruitless. Further, he added that the relationship between Kenya Rugby and South Africa Rugby Union is still in good terms.
Simtupe hata nafasi tumalize kuomboleza Kenya Sevens bana. Tunatoka kuomboleza Kenya Sevens, Kenya Simbas masaibu. Serikali ipo wapi? Mtupe hela bana tuandae raga. Ama bado mnapanga talanta hela. Simba imeorodheshwa katika nafasi ya 7 hadi kufikia sasa. Ina alama 12. Hii ni baada ya kushinda mchuano dhidi ya Boda Bulldogs kwa alama 30 kwa 26. Alafu wakapiga Zimbabwe Goshawks wikendi jana Nakuru kwa alama 48 kwa 7. Mchuano ambao kweli Las Vegas kulikuwa raha sana. Hongera pia kwa wale ambao walishuhudia na timu ambazo ziliweza kusafiri kusakata mchuano wa Great Rift Tense, KCB akiwa mshindi. Ni michuano ambayo ilikuwa inarejea baada ya kipindi cha miaka, mara ya mwisho kuandaliwa ilikuwa ni 2019. Sasa 2019, 2020, 21, zaidi ya miaka mitatu kwenye kijibaridi, lakini imerejea. Songe mbele, tusalie kwenye raga. Kenya Lionesses technician Dennis Mwanja has said that Kenya needs a build-up matches in order to be at par with Africa champion South Africa in the future. Mwanja sentiments came after his Chargers lost 48-0 to South Africa women box in a Rugby Africa Cup match played in Antananarivo, Madagascar on Wednesday. The Kenyan girls had earlier kicked off their campaign with a 29-20 win over host Madagascar. They must defeat Cameroon in their Sunday final round matches in order to finish second and qualify for the World 15th third tier competition. Hamna mengi ya kusema kwa kinadada wa Lionesses, ila kusema hongereni kwa kuwa na ari na ukakamavu wa kuivalia jezi ya Kenya ama kuwakilisha taifa letu hata wakati taifa halijali. We don't care but you still lace your boots, mnaenda kutuwakilisha bana. Inahitaji kuwa na nguvu sana. Mungu akumbuke wanaspoti wetu. Hii Kenya ina haja nao. Viongozi hawana haja. Soka sasa. Tusker will be keen to secure the FKF Premier League title when they host title challengers Gor Mahia in a top of the table title decider set to be played on Sunday at the Nyayo Stadium. Tusker lead the table with 64 points, one ahead of Gor Mahia with only 4 matches to go to the end of the season. Today, third place Nzoia Sugar will host Kariobangi Sharks in Sudi Stadium as Mathare tackle KCB. Sofapaka will play away to Posta Rangers. Bandari host Wazito at Mbaraki on Sunday as Talanta FC square it out with Kakamega Homeboys in another fixture set for Sunday. AFC Leopard will host City Stars in a Monday fixture. Ndio hivyo tunakaribia pia kufunga ligi. Bole ya Kenya inanipeanga raha. Yaani okay, wale mna complain Women Premier League wamepewa 300,000, mkimaliza complain huko njooni pande hii, kwa sababu mshindi wa ligi ya Kenya hapati isipokuwa zawadi ile kombe, na si mnajua inanunuliwa wapi. Hata usiite okombe, it's a simple cup. So ya kusema wewe you are the champion. Na tutacheza bado. Anyway. Hadi kufikia sasa hii michezo yetu. Mnaleta mchezo sana michezoni. Tusker bado anaongoza jedwali la FKF Premier League. Anaongoza na alama 64, yuko alama moja mbele ya Gor Mahia. Nzoia Sugar yuko katika nafasi ya 3 na alama 60, alama 3 nyuma. Alafu Kenya Police amefanya vizuri sana, amepanda hadi nafasi ya 4 na alama 57. KCB katika nafasi ya 5
alama 54. Bandari kutoka Mombasa anaongoza na katika nafasi ya 6 na alama 46. AFC Leopard amepanda kutoka nafasi ya 9 hadi nafasi ya 7, alama 45. Ulinzi Stars wanajeshi katika nafasi ya 8. Kakamega Homeboys nafasi ya 9, alafu Posta Rangers anafunga 10 bora. Pale katika eneo la hatari, ikiwa ni michuano 4 pekee imesalia tukamilishe msimu wa mwaka huu. Wazito katika nafasi ya 16. Kama ligi inakamilika leo anacheza playoff. Yuko Mathare United katika nafasi ya 17 anashushwa, alafu Vihiga Bullets katika nafasi ya 18. Huyu Vihiga Bullets hata afanye nini, hata swali kufunga askule, hawezi kukwepa kushushwa daraja. Yuko na alama 8 pekee ndani ya mechi 30. What a joke. What a joke. Na inaitwa Bullets. Okay. Haya, tuingie kwenye soka ya kina dada. Kenya Premier League second placed Gospel Women are set to honor their match against champions Vihiga Queens, despite earlier threatening to give the ultimate match a wild bath on Wednesday. The club posted on their social media pages their intention of not playing this last match against champions Vihiga Queens. Hii habari, mpenzi mtazamaji, napata raha kwa sababu Evans OUMA yuko amefunga safari kuelekea katika uga wa Police Sacco, na baden tutakuwa tuna link up na yeye mbashara kupata kusikia taarifa kutoka kwake kuhusiana na haya masuala ya women football ama Kenya Women Premier League. Azungumze, na tamani sana azungumze na hawa mabingwa, alafu pia tupate kusikia kauli kutoka kwa Gospel Women, nini ambacho kilifanya wakatangaza mapema wangetaka kujiondoa ama wangetaka kusakata hii mechi. Mimi nasema ukipanda kosa unavuna makosa, ukipanda matomoko unavuna matomoko. Sasa kama Kenya michezo yetu tulipanda matomoko, ni wakati wa kuvuna matomoko. Unagojea dhahabu na ulipanda matomoko. Vipi sasa? Haiwezi enda hivyo. Kama tu okay, sitaki kugusia timu fulani. Haya, Diamond League tuangalie nini tunatarajia kifanyike leo na kesho pale Morocco Rabat. Commonwealth Games champion in Africa fastest man Ferdinand Omanyala is set to make his Diamond League debut in Rabat tomorrow. Omanyala will be part of a star-studded cast of athletes in the men's 100 meter. This list will include world champion Fred Curley of USA, 2021 Diamond League trophy winner Trevon Bromell, world under 20 100 meter champion Leslie Tebogo of Botswana, former record holder Akani Sibine of South Africa, and 2011 world 100 meter champion Johan Blake of Jamaica. Meanwhile, Olympic champion Lamont Jacobs of Italy has pulled out owing to a back injury. Omanyala has also been invited in Florence, Italy on June 2nd and Paris, France on June 9th. Haya, raha sana. Yani Omanyala ndio, ukisikia taarifa ya Omanyala unajiwanga tu there is something good. Yeah, huu mwaka mzima Omanyala ndio na save sports yetu. Otherwise huku kwingine masaibu juu ya masaibu. Tunatoka raga tunapigwa kofi, tukienda soka kofi, hockey hata ni uppercut. Masaibu juu ya masaibu. Haya, Omanyala heri kwenye Diamond League ambao ni mkondo wa pili, na mezewa mate sana ni katika kitengo cha hapa. Itakuwa nzuri sana ama itakuwa ni ujumbe tosha kwa ulimwengu iwapo Omanyala atamaliza katika nafasi za kwanza 3. Ujumbe kamili kuwaambia kwamba japo mnaniona tu, ni vizuri niwatangazie kwamba nina uwezo na nafasi ya kutawala mbio za mita 100 dunia hii. Kumbuka kwamba Omanyala hadi kufikia sasa kwenye Continental Meet
ya Botswana aliandikisha muda wa sekunde 9.78. Alafu hapa Kipkeino Classic ambayo imefanyika kama wiki mbili zilizopita akaandikisha muda wa sekunde 9.85. Sasa mbona asifanye vizuri zaidi ya hivi? Na ana uwezo, anakimbiza muda wake. Sasa heri kwa Omanyala, sawa pia na Waafrika wenzake akina Kani Sibine, na sawa pia na ule Botswana Tebogo. Watu wakifanya vizuri, Afrika pia inatamba. Ingia kwenye soka ya ugaibuni moja kwa moja hadi Ujerumani. Na Borussia Dortmund could be crowned champions of the Bundesliga after 11 years of waiting if they defeat Mainz in a league encounter today at the Signal Iduna Park. Dortmund are 2 points clear of Bayern Munich with final league matches played today. Bayern badly need a win in Cologne and hope for a draw or defeat for Dortmund in the 11th to win the 11th successful top flight title. Haya, sijui sasa hapo mna support nani? Kama wewe ni wa Bayern, unamuombea masaibu, unamuombea adui yako njaa ambaye ni Borussia Dortmund. Lakini mimi naona ni vizuri sana kama Dortmund atapata kushinda hili taji. Bayern amelishinda for the last 11 consecutive seasons. What a shame. Hata mtaboeka bana. Utaboeka hata kufuatilia bana. Mnashinda mpaka sasa, you don't know how to lose. Japo wamemteua kocha wa zamani wa Chelsea Thomas Tuchel. Anything associated with Chelsea ni jokes. Haya, Dortmund anaongoza Bundesliga na alama 70, alama 2 mbele ya Bayern Munich ambaye ndio bingwa mtetezi. Leipzig katika nafasi ya 3 na alama 63. Union Berlin, surprise of last season, surprise of this season. Union Berlin katika nafasi ya 4 na alama 59. Ina maana ligi ikikamilika leo, basi hao ndio wamefuzu kuwakilisha Ujerumani kwenye klabu bingwa. Freiburg yuko katika nafasi ya 5 na alama 59. Sasa atajaribu sana apate ushindi na kumpiku Union Berlin. Asipofanya hivyo basi yuko kwenye Europa. Ambaye yuko kwenye Europa Conference League ni Bayer Leverkusen, timu ambayo Granit Xhaka atakuwa anaichezea msimu ujao, katika nafasi ya 2, nafasi ya 6 samahani, na alama 50. Hiyo ndio ya muhimu. Wanaoshushwa daraja atakushtua huyu Schalke 04 anashushwa tena. Just one season anashushwa tena. Hertha Berlin na VfL Bochum wanashushwa daraja kwenye ligi. Actually Bochum anacheza playoff, alafu Schalke na Hertha Berlin wanashushwa direct. Mfumo ni kama huu hapa wa ligi ya hapa nyumbani. Tuachane na Bundesliga, tuingie kwenye kitengo ambacho mahasidi wamepewa ruhusa ya kucheka. Arsenal. Hii part mnaweza cheka, mcheke Arsenal mpaka kama uko na rafiki wa Arsenal karibu, cheka huyo jamaa. Cheka bana, sumbua huyo mtu. How do you lead the league? Hii habari si muhimu kama kukumbusha watu Arsenal iliongoza ligi kwa kipindi kirefu sana. Alafu mwisho tofauti ya nambari 2 na nambari 4 ni gani? Hamna. Wote wako Champions League, hakuna taji ambalo wamepewa, wote sawa. Bingwa ndio anatambuliwa pekee. Tuangalie michuano ambayo inasakatwa kesho. Michuano ya EPL ama ligi ya EPL ikikamilika kesho saa 12:30. Ati siku ndio tulitarajia sasa. Ati Arsenal walikuwa wamesema hii title we are taking it to the wire until the last day. Ona sasa, carpet mlishatandika. Kuna marafiki zangu nyumbani walikuwa mpaka wamechanga pesa ya mbuzi. Tumewaambia mbuzi nayo lazima wanunue na tutakula nao. Ati wana Arsenal sasa tumechanga mbuzi kusherekea kushinda ligi. Haya, michuano ya kesho saa 12:30. Ni michuano yote tu itakuwa inasakatwa wakati mmoja. Aston Villa dhidi ya Brighton,
mchuano ambao Brighton tayari amekamilisha ama amepiga muhuri atakuwa na shiriki Europa League msimu ujao. Kwa hivyo hapa ni kupimana tu na kuhakikisha kwamba wanamaliza msimu vizuri. Everton, Bournemouth wanasaka, kila mtu anasaka alama kukwepa eneo la hatari. Leeds United dhidi ya Tottenham, mchuano mwingine ambao pia Tottenham atajaribu kumaliza msimu vizuri. Brentford dhidi ya Man City, hauna maana sana kwa Man City, tayari ametawazwa mshindi. Brentford atataka labda kumaliza msimu vizuri. Kumbuka kwamba pia mchezaji wao mzuri Ivan Toney amepigwa marufuku kwa sababu ya kupatikana na kosa la kucheza kamari. Manchester United, the great Manchester United ambao walipiga Chelsea midweek mabao 4-1, watakuwa pia wanajaribu kumaliza msimu vizuri dhidi ya Fulham. Dhidi ya timu nyingine ya London, wanyoroshe. Mchuano ambao utakuwa Old Trafford. Mchuano mwingine wa saa 12:30 ni Newcastle United ugenini dhidi ya Chelsea. Si mna matokeo? Haya, mchuano wa Leicester City dhidi ya West Ham United pia ni mchuano pia wa timu ambazo zimekuwa katika eneo la hatari kwa kipindi. Mchuano wa mwingine pia wa saa 12:30, Wolves watakuwa wanakamilisha udhia dhidi ya Arsenal. Arsenal wakiwa nyumbani ugani Emirates, machozi juu ya machozi. Wacha walie wakiwa nyumbani. Southampton dhidi ya Liverpool, ni mchuano ambao hauna maana pia kwa sababu Liverpool tayari muhuri umepigwa, yuko Europa League. Crystal Palace Nottingham, mchuano mwingine pia wa Baden ama wa masaa saa 12:30. Michuano hii yote itakuwa inasakatwa kesho saa 12:30. Haya, jedwali tuangalie kama litabadilika. Let me take my time. Manchester City are the champions, wanaongoza na alama 89. Ina maana wakishinda wanavuka na kumaliza msimu na alama 92. Arsenal katika nafasi ya pili, iwapo watamfunga Wolves, wanamaliza na alama 84. Manchester United katika nafasi ya tatu na alama 72, anamaliza mechi dhidi ya Fulham, akishinda anamaliza na alama 75. Newcastle United atakuwa anajaribu sana kumpiga Chelsea, na aombe Manchester United apigwe na Fulham ndio wampiku, japo haina maana sana, wote wako klabu bingwa msimu ujao. Yuko katika nafasi ya 4 na alama 70. Kwenye kitengo cha timu ambazo zitakuwa zinashiriki mchuano ya Europa kutoka Uingereza, yuko Liverpool katika nafasi ya 5. Tuacheke pia, alama 66. Walifikiri ati watapiku Manchester United, ati watamaliza katika top 4. Brighton katika nafasi ya 6 wanaandikisha historia wakishiriki Europa League ama ligi ya Europa kwa mara ya kwanza kwenye historia ya soka ya klabu ya Brighton. Alafu UEFA Conference League, Aston Villa nafasi ya 7 na alama 58, japo mambo yanaweza kubadilika na umuone Tottenham hapo, kwa sababu yuko katika nafasi ya 8 na alama 57. Brentford alama 58. Wote watajaribu kupata alama na kumpiku Aston Villa angawa chukue nafasi ya Conference League msimu ujao. Kuna mtu anauliza Chelsea wako wapi? Hata mimi siwaoni na watafuta. Kuna mtu ameona Chelsea mahali? Okay. Wacha niende page 2. Page 2, Crystal Palace anaongoza. Yaani hata kama tungekuwa tuna award champions wa page 2, haingekuwa Chelsea. Crystal Palace katika nafasi ya 11 alama 44. Chelsea katika nafasi ya 12 alama 43. Wolves number 13. West Ham United nafasi ya 14 na alama 40. Sasa hapa ndio kizungumkuti. Kutoka namba 15 Bournemouth, hata si namba 15, namba 14. Bournemouth nafasi ya 15 na alama 39. Nottingham Forest nafasi ya 16 na alama 37. Everton nafasi ya 17 na alama 33. Leicester City kama hatashinda ameshuka daraja. Leeds United kama hatashinda ameshuka daraja, naombe Everton asishinde. Southampton yake tushapiga muhuri, yuko championship msimu ujao. Kumbuka kwenye championship
tayari nani Burnley ashapanda, sawa pia na nani mwingine alipanda, Sheffield. Nadhani Sheffield. Alafu sasa tutakuwa tunaingia kwenye playoff tuone nani mwingine atakuwa na wa join. I think mmesikia jedwali. Arsenal. Acha swali la siku basi ndio nipumzike. Kwenye swali la siku nimekuuliza, are you happy with your team performance in this season's EPL? Je, umeridhishwa na matokeo ya timu yako? Sitarajii mtu wa Arsenal aseme ameridhishwa, but inalingana pia na ambitions. Kama wewe ni mwana Manchester United, ulikuwa unatarajia timu yako imalize katika nafasi gani? Na imemaliza katika nafasi gani, ama itamaliza katika nafasi gani? Umeridhishwa na hayo matokeo? Changia kwenye kipindi. Are you happy with your team's performance this season in the EPL? Nichangie kwenye SMS line 0739110544, sawa pia kwenye Twitter #KUTV on the spot, @realpinches_KUTV_Kenya, Facebook pia KUTV Kenya. Maridadi sana, tuko live kwenye YouTube. Niruhusu nipumzike alafu nirejee tuzidi kucheka Arsenal na kuchambua masuala mengine ambayo yanaibuka. Sawa pia na kumtafuta OUMA ambaye kweli alifunga safari kuelekea ugo wa polisi sako. Nitakuwa najaribu kumtafuta ndio tuzungumze, atuambie nini kikubwa kinafanyika pale na nani ambaye ama shughuli ziko vipi, mchuano pia wazite Thika Queens umeishaje. Usiende mbali, ini KUTV on the spot. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People pass vuguvugu. People pass ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni duniani leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Husband and father. Nothing is too good for my daughter. An ambitious businessman with a dark secret. A girl with a whole life in front of her, plunging into a marriage that she did not choose with the wrong man. I'm not ready to marry Zewa. But who is the right one? I love Nambi. A rock star, living the dream. But the babes keep chasing me, I guess. It ain't easy being famous.
especially with so many glamorous women around. A woman hell-bent on revenge. He will pay. Seductive, dangerous. She is a predator. Everybody needs it. Everybody wants it. They will do anything to get it. Love and wealth. On this week's episode of Fashion Diaries, Jadi Music Group was releasing, and the release was a success. So when we are giving you that, we also complement it up with any other thing that should and can complement that suit in accordance with the spectrums of the suit in question. Aliheri popote ulipo mpenzi mtazamaji wa mitindo ya kipwani, kipindi ambacho huangazia utamaduni wa jamii pana ya pwani ya Afrika Mashariki. Na leo tuko katika uwanja wa shule ya msingi ya Mgala inayopatikana Rabai. Tutakuwa tunapiga ngoma aina ya gonda. Kurunzi ya kilimo huimarisha afya na uchumi endelevu katika jamii. Ni msingi mkubwa wa kipindi Boresha Kilimo. Kipindi hiki kinajikita katika teknolojia ya kisasa, utafiti na ushirikishaji wa wadau wa kilimo kuonyesha shughuli mbalimbali shambani. Kwa suluhu ya utoshelevu wa chakula, tazama Boresha Kilimo. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Terror. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo tune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. On this week's episode of Fashion Diaries, Jadi Music Group was releasing, and the release was a success. So when we are giving you that, we also complement it up with any other thing that should and can complement that suit in accordance with the spectrums of the suit in question. To knowledge, solution to unanswered questions.
possessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Technovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. What are some of the ways through which you can develop these skills so that you are comfortably fitting into the job? You have to put yourself in positions where you are uncomfortable. Uncomfortable in the sense that you are not clear about what to do. Because I used to work a corporate job before. So when I left, I happened to visit someone's farm around this area. So this project is called Security Breach Detector and Can Familiarize. It is meant to be used to detect, detonate explosives. We tackle all the tough issues, discuss all the weird moments, and hopefully share a few laughs along the way. Haya, bado tunazidi kupanga mambo kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa kutoka uga wa Police Sacco Stadium, kupata kujua mambo yako vipi huko Vihiga Queens. Kama uko nyumbani na unapanga kupiga safari ama kufunga safari, kuna raha huko, kuna mikate wanapeana bana. Si unajua Vihiga walipata mdhamini, ni mdhamini wa mkate. Si mdhamini wa mkate, ni kampuni ya kupika mkate. Sasa ni kama kuna goodies. Sasa tafuta soda yako baridi, alafu upige shughuli hapo, ingie na useme una support Vihiga Queens. Utakula mkate wa bure. Waliotuma huko pia naomba wasi kule mkate, wafunge jicho, watusahau. Wasahau kazi. Akisha mnapigia hawa watu. Napata mkate bana. Anyway, haya ni baadhi tu ya taarifa tu ambazo tunakuhakikisha kwamba tunakupa habari kuhusiana nazo. Pia mchuano mkubwa ambao nimekuambia wa kesho ni mchuano wa FKF Premier League kati ya bingwa mtetezi Tusker akimkaribisha Gor Mahia katika uga wa Nyayo kesho saa 9. Mchuano ambao kweli najua utakuwa na mahanja ya aina yake. Je, Gor Mahia ataleweshwa ama atamwaga pombe? Sasa tujui, tusubiri tuone mchuano wa kesho. Mimi najua Tusker ana nafasi ya kuingia kwenye kombe la club ya michuano ya bara Afrika msimu ujao, kwa ashinde msimu ambao ataamua kesho kama ana uwezo wa kushinda ligi, ama ashinde michuano ya kombe la FKF ambayo yuko kwenye finali
alifuzu fainali na sasa hii fainali inampa nafasi yake ila akishinda awakilishe taifa letu. Atakuwa anamenyana na Kakamega Homeboys kwenye fainali ya FKF Cup. Na bado yuko na nafasi ya kuwakilisha taifa letu. Tusker ngatuone pia watafanyaje ama pia watakuwa nafufua Kenya, hadhi ya Kenya kwenye michuano ya vilabu bara Afrika. Kikubwa ni wakati nataja michuano ya bara Afrika ama michuano ya vilabu bara Afrika, Yanga kutoka Tanzania, timu ya Mwananchi, wameandikisha historia ya kuwa timu ya kwanza kutoka Tanzania kutinga fainali ya michuano ya bara Afrika. Hongereni sana wananchi. Yanga watakuwa na menyana na USM Algiers kwenye fainali mkondo wa kwanza kesho katika uga wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Na nikwambie kwamba watu wanapenda soka. Kuna watu ambao mimi najua wamesafiri kutoka Nairobi kuelekea Dar es Salaam kusupport Yanga. Hata mimi mwenyewe ningetamani kwa sababu Yanga ndio timu yangu. Wamesafiri hadi uga wa Benjamin Mkapa kuhakikisha kwamba wanaisupport Yanga. Uga huo wa Benjamin Mkapa ambao una kiwango ama unaweza mashabiki takriban 60,000 uko sold out. Yaani huwezi pata tiketi kesho, uwanja umejaa. Watu wanapenda soka. Hebu fikiria huo utamu wa kushabikia timu yako wakati inashiriki fainali mkondo wake wa kwanza, alafu mkondo wa pili ambao utakuwa unaandaliwa tarehe 3 Juni ni weekend ijayo pale Algiers, Algeria. Yanga iwapo watapata ushindi mzuri kwenye mkondo wa kwanza watakuwa guu moja ndani ya kulinyanyua ama kuliwahi taji. Kumbuka kwamba Afrika Mashariki ni timu moja pekee imefaulu kuliwahi hili taji na ni Gor Mahia, wakati hili taji lilikuwa linafahamika kwa jina Mandela Cup. Sasa ni zamu ya Yanga kuandikisha historia. Ushindi wa Yanga ni ushindi kwa Afrika Mashariki. Kuna watu pia wameibua ama kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye Twitter, na sijui kama wewe shabiki unasemaje kuhusiana na haya mazungumzo ya kwa nini CAF iendelee kuandaa fainali za klabu bingwa sawa pia na kombe la mashirikisho ambalo Yanga inawania kwa mikondo. Yani fainali ya madimba ya vilabu Afrika huwa yanaandaliwa kwa mkondo mmoja. Kama tuseme ni timu A na B, timu A inaandaa mkondo wa kwanza, timu B inaandaa mkondo wa pili, tunapiga aggregate, tunapata mshindi. Mimi nahisi kwamba bado Afrika hatujafika viwango vya kuandaa fainali moja. Nadhani tulijaribu wakati fulani alafu haikufanya kazi, kwa sababu hebu fikiria fainali ni timu ya Afrika Kaskazini inamenyana na timu, kwa sababu fainali si kitu ambacho umepanga. Sema kwa mfano USM Algiers ama Wydad Casablanca inamenyana na Mamelodi Sundowns na fainali imepangwa ikue Ivory Coast. Je, mashabiki wa Afrika Kusini Mamelodi Sundowns wako na nguvu ya kusafiri kutoka Afrika Kusini kuelekea Ivory Coast ambapo fainali inaandaliwa? Sawa pia na mashabiki hawa wa Wydad Casablanca wako na nguvu ya kusafiri kutoka Casablanca kuelekea Ivory Coast. Sasa inakuwa ni ngumu sana kwa CAF kwa sababu bado soka bara Afrika hatujavumbuka kiasi cha labda Ulaya na kiasi pia cha labda tuseme hata Asia ambapo wamemwaga hela nyingi. Sawa pia na Amerika Kusini, hata Amerika pia wanajikakamua, hatujafika hivyo viwango. Fikiria fainali pia nyingine labda West Africa, timu ya West Africa ASEC Mimosa. ASEC Mimosa imefuzu fainali na inamenyana na timu labda kutoka wapi, tuseme pia bado Afrika Kusini, Orlando Pirates. Alafu fainali imepangwa iwe Sudan. Watasafiri kweli kiasi cha haja? Na pia hao wenyeji wa hilo taifa watakuwa na nguvu. Tuseme kuna timu ambazo zina bahati kama tuseme Mamelodi Sundowns wakija Kenya watapata mashabiki angaa ambao wanapenda hiyo timu. Orlando Pirates ni timu ambazo hata Mamelodi nadhani hawatapata mashabiki hapa Kenya. Fikiria Orlando Pirates, Kaizer Chiefs wakija hapa Kenya watapata mashabiki angaa 100. Yanga ikija hapa Kenya itapata mashabiki kadhaa 100. Simba wakija Kenya watapata mashabiki nani mwingine kutoka Ghana kuna timu ambazo pia zikija Kenya zina mashabiki.
Kaskazini Al Ahli watapata mashabiki, lakini iwapo ni timu kama si timu tajika itakuwa ina finali, itakuwa imefika finali, itapata mashabiki, kwa sababu kuna timu ambazo si timu tajika, si timu ambazo utasema ni kongwe, ni timu ambazo kweli zimeibuka tu kwenye hii karne na hazina ushabiki mkubwa nje ya taifa lao. Mamelodi Sundowns haina ushabiki mkubwa kando na Afrika Kusini. Kuna timu nyingi, hata ukija hapa Kenya utachukua mfano, kuna timu ambazo zina mashabiki hapa Kenya, lakini je, unafikiria kwa mfano Ulinzi Stars wakienda Uganda watapata mashabiki huko kweli? Gor Mahia watapata, AFC watapata ndio, lakini Ulinzi watapata? Niko karibu kurushiwa mawe niambiwe kwani hata hapa Kenya wako nao. Lakini ndio changamoto ya CAF kuandaa fainali kwa mkondo mmoja, hasa wakati hii fainali inazihusisha timu ambazo si za hilo taifa ambalo linaandaa hilo dimba. Kikubwa pia kuhusiana na masuala ya CAF, Kenya, Uganda, Tanzania bado wanarusha moto, wanarusha nguvu za kuandaa AFCON 2027. Bid ambayo kweli wanazidi kurusharusha hela na kurusharusha mambo yote, nguvu zao zote, mataifa yote matatu. Lakini inachekesha kwa sababu ndani haya mataifa matatu ni Tanzania pekee hamna, Uganda hamna, juhudi hamna. Sasa kweli hawa wako serious? Kweli unaona kama mataifa yako serious kuwahi nafasi ya kuandaa hili dimba la CAF ama AFCON 2027? Mtazamaji, ndio taifa lipewe nafasi ya kuandaa AFCON, kuna masuala ambayo huzingatiwa. Lazima uwe na nyuga za kutosha na ambazo zimefika viwango vya kimataifa. Kando ya hizo nyuga, kwa mfano kama ni Kasarani hapo nje ama karibu na uga ambao unaandaa mchuano, lazima uwe na nyuga ndogo ambazo zenye hadhi ya kimataifa za kufanyia mazoezi. Kando na Kasarani, wapi ndio uga wenye hadhi unaweza andaa mazoezi? Utalii? Mimi sidhani. Kando na Nyayo twende wapi? Police Sacco? Mimi sidhani. Zaidi ni kwamba karibu na huo uga lazima kuwe na hospitali ya viwango ama level 5 hospital. Sasa fikiria, Kenya nasikia kwamba walikuwa wamepanga, wamewasilisha nyuga 3, Kipkeino Stadium ama Kipchoge Keino Stadium, Nyayo na Kasarani. Uga wa Kipkeino ukiuona utacheka. Haya, bado tunasubiri serikali ijenge zile nyuga. Ngapi zilikuwa ngapi? Tuliahidiwa 5, alafu tukaongezewa zingine 3 historic stadiums. Mpaka leo ni nembo tu, hamna kikubwa kimefanyika. Lakini sawa, kama tutapata santa, kama tutapata, mimi haitanishtua kwa sababu bado hatujaweka juhudi. Hebu fikiria kwamba tunangangana na Algeria kwenye hii bid ya 2027. Algeria pia wametangaza watakuwa na wasilisha yao. Piga uchambuzi niambie Algeria nyuga zao ziko vipi? Washatanguliza kuitumia VAR. Sisi VAR ni habari tu. Hata unaweza kufunga na usherekee na kumbe hujafunga. Ni baadhi ya mambo ambayo kweli ni siri ambayo sisi tunafichua, lakini bayana tunaficha. Siri sisi wa Kenya tunapenda kuizungumzia, lakini bayana ambayo inaonekana waziwazi ndio tunataka kuficha. Niambie sasa tutafikaje tutakako? Ni sawa pia mtoto yuko njaa, wacha alie kwa sababu asipolia na nyumbani hamna chakula, inakuwa inatupa kiwewe ama inatupa wasiwasi. Haya, turejelee pia michuano ya leo ambayo nimekusomea ama michuano ya kesho. Tuanze pia na michuano ya leo ambayo nimekupa, ni michuano ya KPL ambao leo kutakuwa na mchuano, sio hiyo pekee ya kesho ambao tunatarajia mkubwa kati ya Gor Mahia na Tusker FC. Leo kuna mchuano ambao utakuwa na sakato. Mchuano wa kwanza ni wa saa 9 ambao kweli ni michuano ambao nadhani sasa kila mtu anajaribu kurusha nguvu zake za mwisho
kuhakikisha kwamba kama ni kusalia kwenye ligi unasalia. Mathare anapiga kila juhudi kuhakikisha kwamba anasalia kwenye ligi. Japo si rahisi. Posta Rangers anakuwa mwenyeji wa Sofapaka. Mchuano wa saa 9 leo. Mchuano ambao unajua kweli hapa Sofapaka amekuwa kisua, hajakuwa na nguvu za nguva. Nzoia Sugar pia atakuwa mwenyeji ugani Sudi wa Kariobangi Sharks. Kariobangi Sharks yuko katika alama ya 11, atakuwa na menyana na Nzoia ambao wanajaribu. Nzoia chini ya Salim Babu wanajaribu kumaliza katika nafasi za kwanza, nafasi za 3 bora. Wanajaribu sana Nzoia. Japo Kenya mshindi pekee ndio ana maana. Haya, mchuano mwingine ni Mathare dhidi ya KCB. KCB akijaribu pia kumaliza katika 4 bora. Mathare United anajaribu kukwepa kupigwa shoka ama kushushwa daraja. Atazihitaji alama 3. Msimu huu huyu Mathare amekuwa pia akiandikisha matokeo ya kushtukiza. Yani unatarajia apigwe alafu unasikia amepigana, si alimpiga Gor Mahia. Amekuwa na matokeo ambayo leo unamtarajia ashindi. Kesho unasikia amepiga mtu. So si vigumu kusikia pia amempiga KCB. Kesho saa 7 ndio tumesema Bidco United atakuwa anamkaribisha Vihiga Bullets. Sijui kama mchuano sijui kama utakuwa Thika Ugo Thika na kwa anapiga confirmation. Alafu mchuano babu kubwa ambao unatarajiwa na wengi ni Tusker FC dhidi ya Gor Mahia saa 9 kesho ugani Nyayo. Itakuwa pia na kutafutia taarifa kuhusiana na tiketi. Bandari watakuwa mwenyeji wa Wazito saa 9 katika uga wa Mbaraki. Alafu FC Talanta akuwe mwenyeji wa Kakamega Homeboys kesho saa 9 dakika 15. Heri kwa kila mtu. Hiyo ndio michuano ya leo. Pia kuna michuano ya Kenya Women Premier League ambayo ilikuwa inasakatwa leo ikiwa ndio siku ya mwisho. Michuano miwili ambayo ilikuwa inasakatwa katika uga wa Police Sacco. Ni mchuano wa Zitek Sparks dhidi ya Thika Queens. Alafu mchuano ambao unafuata ni mchuano wa Vihiga Queens dhidi ya Gospel. Vihiga Queens ndio bingwa. Ametawazwa bingwa. Ilikuwa ni wamekimbizana kweli. Gospel, Vihiga na Thika Queens wamekimbizana msimu huu. Lakini Vihiga hatimaye anatetea taji. Anatetea ama analinyakua tena? Nadhani analinyakua kutoka kwa Thika Queens. Thika Queens ndio alishinda msimu jana, lakini amelemewa msimu huu. Nitakuwa pia na kuangalia michuano mingine ambayo itakuwa inasakatwa leo. Kama wewe ni mpenzi wa raga, hasa unapenda kutazama raga ya chipukizi, Prescott Cup inaendelea ama inatarajiwa leo. Cha nikupe ratiba kamili. Prescott michuano ya Prescott ni ambayo inasakatwa leo. Ofafa Jericho wanamenyana na Lenana. Huu ni mchuano ambao utakuwa unasakatwa katika uwanja wa Lenana School. Main Maroon watakuwa wanamenyana na Ofafa Jericho. Kuna Rift Valley Academy watakuwa wanamenyana na Mangu wa Zimba. Kiambu High pia watakuwa wanamenyana na Upper Hill. Saints wamenyane na Lang'ata. Strathmore wamenyane na Alliance ama Bush. Sunshine watakuwa wanamenyana na Aquinas. Alafu Githiga High School kwa kipande za Kiambu wanamenyana na Thika High. Sasa hii michuano kama umesikia, timu ambayo inatangulia ndio mwenyeji, na ni nafasi pia yako kwenda kuenjoy some high school rugby ama Prescott Cup. Ina utamu wake. Mimi napenda kukupa taarifa kuhusiana na haya yote. Kama unapenda damu pevu, damu changa, we ni mtu wa Prescott, unapata raha kuhusiana na masuala ya raga. Ndio michuano ya raga hiyo. Kumbuka kwa sababu leo tulitarajia tukue na Currie Cup fixture, lakini haitakuwepo. Kuna mchuano pia kesho ambao utakuwa japo huko Kenya utakuwa Uganda wa Legends. Legends by Nondis ama Nondis Legend wakimenyana pia na Uganda, ama Kenyan Legends wanamenyana na Uganda Legend pale
Kiandondo. Itakuwa ni mchuano pia mtamu sana na wa kufuatilia hapo, sawa. Wapenzi wa raga, pia kuna finali ya championship, URC championship leo saa 1:30 Stormers dhidi ya Monster Rugby. Si ni mchuano wa leo? Ni mchuano wa leo. Haya, sawa. Vihiga, mchuano wao ni saa 8 dhidi ya Vihiga Queens. Naona wanachokozana huko kwenye mitandao ya kijamii, Vihiga Queens na Gospel. Haya, nitakuwa na kuangalia michuano mingine. EPL nimekupa pia ratiba ambao ni kesho tunakamilisha ligi. Na nikakuuliza pia kwenye swali la siku kama are you happy with your team's performance this season in the EPL. Je, umeridhishwa na timu yako, matokeo yake? Sawa. Asante sana. Tom anasema mimi ni bure sana kwa sababu naichongoa Chelsea. Mimi siichongoi Chelsea, nasema matokeo vile yalivyo. Pia ni jamaa ambaye haeleweki, anahama timu kila siku. Yuko Chelsea kifanya vibaya yuko Arsenal. Yuko Arsenal ikishindwa kushinda ligi anasema mimi si ni wa Man City. Sasa huyu ni shabiki wa aina gani huyu? Haya, Margaret pia asante sana, anasema kazi safi, anafuatilia kipindi. Nashukuru sana kwa wakati wako. Brayo Ashavin, chongoa Arsenal kabisa. Na sieti pia umeshinda ligi. Sikupanga kushinda mimi, sasa wewe si ndio ulikuwa unatusumbua huku unashinda ligi. Haya, Richard Okech asante sana kwa kufuatia kipindi. Kuna All Day Rogers pia anafuatia kipindi, shabiki sugu sana wa Arsenal. Anasema wanataka kununua Mason Mount. Okay. Arsenal inataka kununua Mason Mount kutoka Chelsea. Sielewi, mtu anisaidie kuelewa. Mason Mount kutoka Chelsea. Mason Mount ameshindwa kuisaidia Chelsea. Sasa mnataka akuje afanye nini? Yuko pia rafiki yangu Undercover Manchester City. Ningetaka sana kusikia kauli za Undercover kuhusiana na ligi hii ambao kweli alitabiri wanashinda. Undercover nenda kwenye Zoom. Enda kwenye Zoom bana. Utuambie kama rafiki yangu sana huyu, ningependa kusikia kauli yake kuhusiana na hii ligi. Wacha kunipigia Undercover bana. Enda Zoom, go and Zoom. Haya, kwenye swali la siku ndio nimekuuliza are you happy with your team's performance this season in the EPL. Nitakuwa nachambua hizo harafa kusikia mashabiki wa Chelsea mnasemaje. Number 12. 12. Hey. Chelsea, let me ask. Chelsea ina qualify kuongea about, shabiki wa Chelsea ana qualify kuongea about football kweli? Doesn't qualify. We all agreed that Chelsea haiko inafaa kuwa timu ya soka, labda timu ya volleyball, kwa sababu mabao ambao pia wanafungwa 4-1 by not by a timu ambayo iko form. Tutumie neno gani? Haya, sawa, imeacha kuchongoa Chelsea. Haya, ndio hizo. So niambie kwenye swali la siku ama are you happy with your team's performance this season in the EPL, ukizingatia matarajio yako. Ulitarajia wamalize, wafanye nini? Kulingana na matarajio yako, do you think ama are you happy with your team's performance this season in the EPL? Haya, sawa. Juu kama kuna habari nyingine ya kuangazia ambayo ni habari kubwa, kando na kwamba tunazidi pia kutengeza mitambo kuhakikisha kwamba anga tunapata kuzungumza na wanahabari ama mwanahabari mwenzetu yuko Evans katika uga wa Police Sacco. Tupate kusikia
uko wanasemaje kuhusiana na soka ya kina dada, soka ambao kweli kwenye mitandao ya kijamii imeibua hisia mseto. Ati unachongoa Mason Mount, kwani unamjua personally? Simjui personally, lakini I just know. Utendaje kumchukua mchezaji wa mnyonge na unamleta kwenye kikosi chako ukitarajia afanye makubwa? Haya, sawa tu. Ikiwa ni saa 9 dakika 5. Nikusubiri tu. Chami nichukue pumziko, alafu turejee tuzungumze mengi. Yuko Moto William kutoka yuko Greece. Yuko kama dakika zake zimefika. Natuambie kuhusiana na Kenya Sevens. Haya, mkipenda nyama, pendeni hata mchuzi. Tunarejea. Si mnapenda nyama? Sasa simpende hata mchuzi. Leo ni siku ya mchuzi. Narejea, msiende mbali. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. We are all seeing the impacts of climate change. In Kenya, for example, the frequency of the floods is becoming more and worse. The amount of people and livestock we are losing. The level we need to go is a level where the normal mwananchi and also the government stakeholders can uptake these solutions. Those small acts multiplied by millions of us will help make a difference in the world at the end of the day. It's just a slight behavior change that we need, and you'll find that it serves us a bit more than you put in, and that's the goal. We want to live a better world than we found, because at the rate we are going, it's dire. We will secure the planet for future generations. Hello everyone, this is the new chapter of Let's Be Fit. I'll be host DiCaplo. I'm here to give you various workouts. I'll be having different trainers. We'll have Zumba classes, we'll have aerobics classes, we'll have box exercise, we'll have kata box. Just name them. AM to 7 a.m. Keep it locked. Make sure we keep fit. And that's it from me to you. Let's
investigate. The prosecutor will only evaluate the evidence that has been brought forth by the investigative agencies. And that's why we criminal law practitioners take advantage. Yeah, because you know, well, you are here arguing this case with me, but you did not investigate. You don't know what are the details of this particular case. Yeah. Aliheri popote ulipo mpenzi mtazamaji wa mitindo ya kipwani, kipindi ambacho huangazia utamaduni wa jamii pana ya pwani Afrika Mashariki. Na leo tuko katika uwanja wa shule ya msingi ya Mgala inayopatikana Rabai. Tutakuwa tunapiga ngoma aina ya gonda. What are some of the ways through which you can develop these skills so that you are comfortably fitting into the job? You have to put yourself in positions where you are uncomfortable. Uncomfortable in the sense that you are not clear about what to do. Because I used to work a corporate job before. So when I left, I happened to visit someone's farm around this area. So this project is called Security Breach Detector and Can is Familiarize. It is meant to be used to detect, detonate explosives. We'll tackle all the tough issues, discuss all the weird moments, and hopefully share a few laughs along the way. Hatari sana, karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot, ikiwa ni saa 9:13. Muda unazidi kusonga kweli. Na napata raha kwamba umechagua kuwa na mimi tangia saa 8 hadi saa hii. Ni raha sana kwa sababu wewe shabiki shakiki kila siku unanipa raha ya kutaka kufanya hiki kipindi na kutaka kufanikisha. Na kuambia kila siku ndani ya masaa mawili huwa tunahakikisha kwamba tunakupa habari, taarifa na kuwatafuta washikadau hasa mbashara, kujaribu tu kuzungumza na watu kuhusiana na maoni yao ama kuhusiana na matukio mbalimbali ya michezo. Japo wakati mwingine mitambo inatupiga chenga na huwa nasema kila siku inatumia akili yetu. Sasa mkituruhusu pia akili tuitumie, mambo yatakaa vizuri. Kwa hivyo bado muda wa kutafuta. Kwa hebu niambie, player of the season Erling Haaland ametawazwa kuwa mchezaji bora wa msimu. Alikuwa na wania hili taji na Harry Kane wa Tottenham, Marcus Rashford wa Manchester United, Odegaard wa Arsenal, Saka wa Arsenal pia, na Kieran Trippier wa Newcastle United. Erling Haaland ndio mchezaji bora wa msimu. Sasa unakubaliana na huu uamuzi ama wewe ni wa kusema Saka had a better season? Ndio nataka kujua. Unajua kuna hao, no but Saka good season doing what? Aya, najua sahi Rashford tumekubaliana, hata hakuna mtu anasema Rashford was the best player. We know he was average. Aya, Harry Kane, hebu niangalie mabao ndio watu wakiagi hapa, kwa sababu kuna watu, kumbuka kwamba Haaland amevunja rekodi ya mabao mengi ndani ya msimu mmoja. Si msimu tu, overall hadi kufikia sasa Haaland amepachika mabao 52 na yuko kwenye finali ya FA. Yuko na mchuano mmoja ambao najua Pep Guardiola hata muanzisha, na yuko pia kwenye finali ya UEFA Champions League. So yuko na chance
ya kupachika mabao mengi. Amevunja rekodi ambayo ilikuwa imewekwa na Andy Cole na Alan Shearer baada ya kupachika mabao mengi sana. Erling Haaland. Haya, Harry Kane alimaliza katika nafasi ya pili. Iko na mabao mangapi? Haaland amefunga mabao 36. Harry Kane amepachika mabao 28, matano ikiwa penalty. Ivan Toney amemaliza katika nafasi ya tatu na mabao 20. Okay, hajamaliza kwa sababu bado michuano ipo. Mo Salah nafasi ya 4, mabao 19. Callum Wilson Newcastle United na alama 18. Kieran Trippier expect kumuona hapa, huyo si mshambulizi. Tumwangalie Marcus Rashford katika nafasi ya 6 na mabao 17. Nani mwingine ametajwa? Saka. Bukayo Saka nafasi ya 11, mabao 13. Haya, nani mwingine? Odegaard. Twende sasa kwa assist, ndio mnasema. Sema twende kwa assist. Hao ni wa kufunga, tupeleke kwa assist. Ndio vitu zingine. Who else? Haya, acha nikuangalilie top assist msimu huu ilikuwa ni akina nani, ndio tuone kama kuna Kevin De Bruyne ama Kevin De Bruyne. Yuko Bukayo Saka. Hapa sasa ndio si unasikia Saka jo ametokea kwa list ya top goals. Kevin De Bruyne alikuwa na assist 16, Bukayo Saka 11, Mohamed Salah 11, Riyad Mahrez nafasi ya 4 na assist 4. Bado wana nafasi ya kuongeza. Haya, top goalkeepers, assist, clean sheets. Mnisikize vizuri, kwa wale ambao wanasusia wanasema hafai kupewa Golden Glove, kwa nini anapewa? Haya, Golden Glove winner ni David De Gea kutoka Manchester United, ambaye ameandikisha 1, 2, 3, 17. Hajafungwa kwenye michuano 17. Haya, Alisson Liverpool hajafungwa kwenye michuano 14, yuko katika nafasi ya pili, sawa na Nick Pope ambaye pia hajafungwa kwenye michuano 14. Wale wa Aaron Ramsdale anafaa ashinde, hajafungwa kwenye michuano 13. For the sake of Chelsea, namba 9 kwenye clean sheet ni Kepa Arrizabalaga, hajafungwa mechi 9. Sasa unajua wachezaji wa Chelsea hawapatikani anywhere. Mnataka kujua, acha niwachekeshe. Nani alipewa kadi nyingi sana za nyekundu? Too many red cards. Okay, hakuna mchezaji wa Chelsea. But ni wa Man U, Casemiro. We have to appear everywhere. Casemiro msimu huu amepewa red card 2. Lakini unaweza pata kuna mchezaji hapa alicheza dakika kidogo na akona red card. Haya, Casemiro ambaye pia kwenye michuano I think the last 2 games Casemiro amekuwa na very good game dhidi ya Chelsea, maridadi, na dhidi ya Nottingham Forest. Sawa, Casemiro super signing. Okay. Ambaye ndio huyo Casemiro, hatari sana. Kidole moja au ni hatari huyu Red Devil. Haya, wacha nikuchekeshe. Erling Haaland ndio ambaye amefunga mabao mengi kwenye Premier, amefunga 36 goals. Rekodi haijawahi kuwa
hakuna mchezaji ambaye amewaipachika mabao 36 kwa msimu mmoja. Ni Erling Haaland ndio wa kwanza. Lakini pia ndiye mchezaji ambaye amepoteza nafasi nyingi sana msimu huu. Haaland amepoteza 28 chances this season. Just imagine kama angezifunga. Piga hesabu. Amefuatwa na mashabiki wa Liverpool. Kuna mchezaji ambaye wewe inasemekana hata anaweza miss mdomo yake. Anaitwa Darwin Núñez. Amemiss 20 times. Ama amemiss 20 chances. Mchezaji hatari Dr. Marcus Rashford pia amemiss 20 chances. Sawa na Oli Watkins na Mohamed Salah. Daktari nakubalika. Dr. Marcus Rashford. Gabriel Jesus wa Arsenal amemiss mara 16. Ivan Toney amemiss mara 16 sawa na Callum Wilson. Alafu ndio mchezaji wa Chelsea anatokea Kai Havertz amekosa kufunga mara 17. 14 samahani. Hakuna kikubwa. Hao ni washambulizi ambao kweli wamepoteza alama nyingi sana. Mchezaji ambaye amesakata michuano mingi msimu huu ni Jordan Ayew, Alisson, Bowen wa West Ham, Emiliano Buendia, na Dan Burn wa Newcastle, na David De Gea, sawa pia na Eberechi Eze, Alex Iwobi, Matheus Jensen. Hao wote wamesakata mechi 37 sawa na Harry Kane. Hao ndio wamesakata mechi nyingi sana. Kwani hata Chelsea hakuna mchezaji amesakata mechi 37? Hey Chelsea, kwani mlikuwa mnafanya nini? Yeah, there is no single player amecheza 37 games Chelsea. No single player. Okay, ambaye amesakata mechi dakika nyingi sana, Alisson dakika 1330 sawa na David De Gea sawa na Aaron Ramsdale. Hawa inaeleweka kwa sababu ni starting goalkeepers na sidhani wamepata majeraha. David Raya, James Tarkowski huyu defender amesakata pia dakika sawa na hawa makipa. Alafu yuko Harry Kane, Gabriel Magalhaes, Alex Iwobi, James Ward-Prowse, Nick Pope. Wote wamesakata dakika zaidi ya 1000. Hata hapa pia hakuna mchezaji wa Chelsea. No, you want to mean no way. Wacha niwachekeshe. Hakuna mchezaji wa Chelsea amefikisha dakika 1000 msimu huu. Kumbe ndio maana hii timu haishindangi. Hakuna mchezaji amecheza 37 games. Na wanalipangwa kufanya nini Chelsea first of all? Yani hata kipa wao hajafikisha hizo dakika. I keep saying this team is not a football team bwana. Chelsea is not a football team. Ingekuwa Kenya Chelsea tungeunda committee of inquiry. We want to know. Uko Stamford Bridge, uko Copenhagen, uko training ground yao, what do they do? Aya. Najua tumesema Kevin De Bruyne ndio mchezaji ambaye akona assist nyingi msimu huu. Lewis Dunk ndio mchezaji ambaye ameandaa pasi nyingi sana msimu huu. Ameandaa pasi 3208. Lewis Dunk. Dunk usicheze naye. Jamaa wa Brighton. Yuko pia Rodri wa Manchester City, ameandaa pasi 2977. Sawa na defender Virgil van Dijk wa Liverpool ameandaa pasi 2581. Najaribu kutafuta mchezaji wa Chelsea. Kuna wachezaji wa Arsenal, Southampton, yuko Trent, yuko Caicedo, yuko Ruben Dias, Maximilian Kilman.
Ruben Neves, Declan Rice, Eric Dyer. Mchezaji wa kwanza ambaye ametokea kwenye orodha hii wa Chelsea ni Thiago Silva. Thiago Silva ameandaa pasi 1968. So we can say Thiago Silva was Chelsea's best player. Ngure, unakubaliana? Ni kweli, Thiago Silva has been Chelsea's best player. Who do you think has been Arsenal's best player? Najua kuna watu wanasema Bukayo Saka. Mimi nadhani their best player has been Aaron Ramsdale. As much as he's overrated by some fans who think he should be England's top player, top first choice goalkeeper, mimi nadhani amekuwa mzuri sana. Haya, mchuma. Kuna wachezaji ambao pia wanasemekana hawajui kufungwa, anagongesha mchuma. Bruno Fernandes amegongesha mchuma sana mara 5. Sawa na Erling Haaland, Darwin Núñez na Son Heung-min na Oli Watkins, wote wamegongesha mchuma mara 5 msimu huu. Kwenye hiki kitengo pia there is no Chelsea player amegongesha mchuma msimu huu. But watagongesha aje isipokuwa Joao Felix amegongesha mchuma mara 2. Joao Felix another, I think he has been also a very good player for Chelsea. Kuna wachezaji pia ambao huwa tunawacheka, tunasema wanapatikana offside sana. Jamie Vardy. Aya, sikizeni hapa. Kumbe Chelsea ni mimi sijakuwa nikitafuta mahali wanafaa wapatikane. Nimekuwa nikiwatafuta kwa most appearance, top scorer, passes, hizi pia hapo. Hii ndio maeneo yao. Most offsides. Hapa ndio Chelsea wanaongoza. Offside nyingi, red cards, yani hizi ndio maeneo yao. Most offsides, Jamie Vardy amepatikana mara 29 offside msimu huu. Kai Havertz wa Chelsea amepatikana mara 28 offside. Alafu yuko Ivan Toney ambaye amemaliza katika nafasi ya pili kwenye mabao. Mohamed Salah amepachika mabao 18, iko sawa. Acha tuone kama kuna mwingine ambaye nadhani hiyo orodha iko sawa. Darwin Núñez, Awonyi, Harry Kane. Sawa, ndio wachezaji ambao wamekuwa offside msimu huu kwa sana. Kuna wale wachezaji pia ambao wananyang'anya mpira sana ukiwa mguuni, ama wanasema kwa Kiingereza dispossessed. Jordan Ayew amenyang'anywa mara 88 sawa na Wilfred Zaha. Mohamed Salah amenyang'anywa mara 77. Dominic Solanke amenyang'anywa mara 73 mpira. Gabriel Jesus, Yesu wa Tongaren, amenyang'anywa mara 65. Walisema wako na Mohamed na Yesu watashinda ligi. Gumba wako na Yesu wa Tongaren hawa. Na Shakahola. Wako na Shakahola. Aya. Tunawaangalizia nani? Dispossessed. Hapa Chelsea hawana mchezaji kwa sababu hata hawakuwa na mpira. Watanyang'anywa aje na hawakuwa na mpira. Haya, nadhani hiyo ndio start center ya Premier League. Sitaendelea sana, imetosha hiyo. Sasa umejua kwa nini mchezaji Erling Haaland kumbuka Haaland ndio Football Writers Association Player of the Season ama FWA. Ameshinda pia Player of the Season kwenye EPL, ndio top scorer, na nadhani bado atashinda taji la Player Football Association PFA. Watamtawaza tu kwa sababu nani mwingine. Kando na hayo, niruhusu
ikiwa ni saa 9:30 niingie kwenye ufahamu wa busara, niangalie nini ambacho kimefanyika kwenye kumbukumbu ya michezo ya unanipaka wanja, napaka wanja, si eti ni wanja na nipaka wanja. Haya, acha tuende kwa uga wa polisi sako tupate kwanza habari kabla tuingie kwenye ufahamu wa busara. Tuko na Evans OUMA. Evans OUMA, iwapo unanipata vizuri, tupe taarifa mbashara kuhusiana na matukio kutoka uga wa polisi sako hapa jijini Nairobi. Kwako Evans. Right, we are coming to you live from Kenya Police Sacco Stadium, and this is where the Vihiga Queens and Gospel United, the match that is currently underway. Right now, as things stand, it's 1-1 score between the two teams, Vihiga and Gospel. They have scored each goal and it's all squared. But remember, prior to this particular match, earlier on, Gospel had indicated that they'll be boycotting this particular fixture until they rescinded their decision, and now the game is going on. Part of the reason, or rather one of the reasons why this particular match, according to Gospel, they felt that they will not want to take part of it and actually give it a wide berth, is because by the virtue of being the host, they had to incur some expenses, including paying for this particular venue and all things that comes with it as far as expense is concerned. And at the end of the day, there will be no any reward whatsoever, and according to them, they felt that that is so unfair and will be wastage of resources. But nonetheless, the match is on, everything is going on. The reason behind them taking that a big U-turn, nobody really can tell. Earlier on, we had tried to actually take, just to want to find out what could have, made them to change their mind, particularly in the final stage of the dying moments of this particular fixture. But until now, nobody's really giving us clear answers. But it's an answer that we want to seek, and we'll seek it to the maximum of it. As things stand right now, whatever the outcome of this particular match, one thing is clear: Vihiga Queens will be crowned the champions. Actually, they are the champions in waiting. We are just waiting to see. And actually, right now, as you can see, Vihiga Queens have just scored the second goal, and they lead 2-1 right now. So the odds are pretty well in their favor. Remember, the point separating these two particular teams is Vihiga Queens, they are 53, and if you by going to the standard of this particular game, it will be 50, I guess that it will be 55 against 48. And actually the title is pretty gone, and you can see all the indication shows that this is a team and a force to reckon with. Of course, but in game of football, anything is pretty possible. You can't really tell what will happen until the very last minutes of this particular game. But let me bring you back to my earlier analysis. Remember, this will be the 4th time, that is a record straight, that this Vihiga Queens will be setting. Remember, in the last just concluded season that was cancelled because of, obvious reason, Kenya was suspended, and according to the decision that was given by the Football Kenya Federation to actually, declare the 2021-2023 season null and void, Vihiga Queens actually won that particular season, and they were still, actually what we are seeing right now is a replica of last season. These two teams, Vihiga Queen, of course, led the log, and they were followed by Gospel. Today, the situation is pretty similar like last season. It's a game of two of the Premier League greats as far as Kenya Premier League women is concerned. Remember, whoever wins the league, of course, will get a direct ticket to participate in the Sekafa Championship. A ticket just to hunt a ticket to represent the country in the women, that is CAF Women Champions League, similar title to the Women Champions League that we see in the Europe, but now this one will be Africa Women Champions League, and this will be the 3rd edition. Remember, Kenya missed out on the 2nd edition of Women CAF Champions League by the virtue of being suspended, and as such, they did not take part in that particular season. But as things stand,
Vihiga Queens are the ultimate winners who will be actually representing the country in the Sekafa to hunt for that particular ticket. Remember, this Sekafa championship will be played in July later this year in Uganda, Kampala. Well, a couple of matches had been scheduled to be played today, and there is a relegation battle that we had actually anticipated between the two teams. You remember Kisumu All Starlets, actually they were fighting just to survive in this relegation-bound battle. And as things stand, Kisumu All Stars have recorded 4-0 against Trans Nzoia Falcon. Then we have Bunyore Starlets versus Nakuru, and Bunyore Starlets have actually won against Nakuru Queens, and as things stand, they might really survive this, because remember they were eyeing for a win just to keep their hopes alive, and as things stand, probably they'll be the team to smile all the way long. Remember, there is still a couple of fixtures, but one that had really drawn a lot of interest and attention that had really shifted was this particular match, the Gospel and Vihiga Queens. This particular one, the most of the two dominant teams, actually some might call it the greats in the Kenya Women Premier League. Remember, it's still matches that we are still trying to follow up and give you update on whatever will be happening today in this particular fixture, as the 2022-2023 season finally curtain comes down today. And remember, after this, the conclusion of this particular match, there will be a ceremony just to fet the current champions. I remember earlier on I had indicated to you part of the reason why this Vihiga Queens actually, the Gospel did not want to take part in this particular fixture is because, according to them, they thought that they will not get any award whatsoever, despite them finishing second behind Vihiga Queens. But it's something that we cannot authoritatively say that and confirm that actually there is no any prize whatsoever, but it's something that we are following up, and we'll follow it to the latter and see actually what might unfold today. But as things stand right now, no any clear communications. Earlier on, we had tried to follow up and see what is happening, whether we can get tangible answers so that we can break it down for you, but we are still following because none of the official whatsoever is willing to talk about the issue until the final whistle, and that is when the real event will unfold. But pretty statistics to note. Remember, these two teams were going head to head, and actually this particular tournament would have been expected to be wired all the way to the final game of the day, which is today. But somewhere along the way, Gospel actually lost trail of what is happening, and they draw, and they registered 2 draws in a row, and that actually costed them this particular title and gave the Vihiga Queens an opportunity to pipe them and actually give their hope, and even of their hope of clinching this season, this title actually a cold bath, and that is what is really happening. Actually, it's still a match that we are following. The tempo and actually the atmosphere here is really crazy. The game is really stretching out to its final stages. Everybody is just out there to pour their support to the team that they actually support. But as things stand, Vihiga Queens leads the way with 2-1 against Gospel, a match that is still currently underway. But as soon as the latest update comes in, we'll be keeping you in touch with what is happening. And actually, when the real scores stream in, we'll be giving you. And it will be pretty interesting if I give you the fixtures of today and some results. Remember, earlier on I had indicated that Bunyere Starlet will be playing against Nakuru Queens. Actually, they have already played, and results are here pretty in favor of Bunyore Starlets, who have registered 1-0 against Nakuru Queens. Then Kisumu All Stars will be rather battle it out with Nzoia Falcon, and the results were in favor of Kisumu All Starlets, who actually punished Nzoia Falcon 4-0, thorough beating, just to survive this
the blade of relegation. Then we have Kangemi ladies who will be playing against, or rather played against, Wadadia women. Then Thika Queens who plays against Zitex Sparks. Remember, as things stands right now, the table standings, the top 4, as I can just give you pretty quick statistics, Vihiga Queens leads the pack with 55 points as per now, until maybe something could change, but as things stand, Vihiga Queens lead the pack with 55 points, followed closely by Gaspo with 48 points in second place. Then we have Ulinzi Starlets in third place, and Nakuru City Queens follow in a distant fourth place. Well, as things keep on unravel and event keep on take a twist of turn, we'll be bringing you all the details. But as things stand right now, current score between these two games, Gaspo 1, Vihiga Queens 2. That is what is happening here, Pinches. But it's a match that we are following up, and everything that unfolds will be bringing you in a comprehensive details. Pinches. Kitamu lioje kweli, mbashara kutoka uga wa Police Sacco South C. Ni raha sana. Asante sana Evans Ouma kwa hizo taarifa. Pekua chimba. Kanao au mashabiki ambao wanapiga kelele huwa wako na story nyingi sana. Watakwambia mabaya na mazuri. Hao ndio watakupa lead. Watakwambia hii ligi wachana nayo. Nani walikula pesa? Nani akafanya nini? Watakwambia hizo story. Lakini asante sana kwa hizo habari kutoka uga wa Police Sacco South C. Raha ilioje, unasikia tu kelele za mashabiki ambao wanatarajia baadaye Vihiga watakuwa na tuzwa taji sawa na hela zao, ama cheke yao watakuwa na tuzwa baada ya huu mchuano. Pia umepata kusikia taarifa kuhusiana na michuano ambayo pia inaendelea ama ambayo imekamilika ya ligi kuu ya kinadada hapa nchini. Kisumu kimpiga Trans Nzoia mabao 4. Pia kuna mchuano wa Nakuru Queens. Ni raha tu, na ni sawa pia na mpenzi mtazamaji pia upate juhudi ama ufanye juhudi ya kujaribu kushabikia soka ya kinadada. Kitu ambacho kinanipa kiwewe na kunipa machozi ni kwamba Gaspo FC ama Gaspo Women, kwa wale ambao hawajui, jina lenyewe ni Gatondo Sports. Gaspo. Ukisikiza hilo jina Gatondo Sports, ni timu ya kinadada ambayo inafanya mazoezi ama eneo lao nyumbani ni Gatondo. Na utakumbuka mwaka ama miaka miwili iliyopita walitunzwa basi na rais wa zamani Uhuru Kenyatta, Gaspo FC. Sasa kinachonipa machozi ni kwamba Gaspo wamesafiri, wako home, lakini imewalazimu kusafiri takriban kilomita ngapi? Haya, tupige hesabu. Kutoka Ruiru hadi Nairobi, hizo ni 26 kilometers. Sawa? Kutoka Ruiru hadi Gatondo ni ngapi? Tunapitia hiyo route. Roughly ni around another 20 something 30 kilometers. So imewalazimu kusafiri kilomita takriban 50 kwenda kucheza their home game South C, kwa sababu South C pekee ndio kuna uga. Alafu wakati tulikuwa tuandae AFCON CHAN 2018, sisi na kamera zetu tumefuata watu waende waka ground break uwanja Gatondo. Ilishia hapo ku ground break. Hey! Mimi si mzee kwenye taaluma ya wanahabari, lakini tume ground break nyuga zaidi ya 5. Kujengwa ndio tujaona. Sasa ni masaibu. Ukisikia kwamba timu kama Gaspo, wacha nikupe hesabu mtazamaji ndio ujue. Gaspo kama mchuano wao wanasakata Police Sacco, kwa mfano timu ambazo zinasakata michuano katika uga wa Stima wanalipa 10,000. The last time I checked, Stima, kama wewe umetembea si unaona Stima Sacco hapa tu Ruaraka. Ruaraka hapa hiyo uwanja ya Stima unalipa around 10,000. 10,000 per game. Yaani kusakata tu hizo dakika 90, 10,000.
To estimate Police Sacco, kwa sababu pia unaona nyasi maridadi, vitu zinakaa vizuri, kuna stands maridadi, ni uga mpya. Hata tusifinye, tuseme wanalipa roughly around, sina ile the right figure, lakini ni roughly around, on the low 15,000, on the high 20-30,000 kuandaa mchuano. Wana michuano migapi ya nyumbani kwa msimu? Piga hiyo hesabu, niambie hiyo timu ina spend hela ngapi. Alafu mwisho wa msimu uambiwe hakuna prize money, ni kikombe tu. Haya, mshindi anapewa 1,300 Vihiga Queens. Safari ya timu kusafiri, wacha nikwambie, Vihiga kusafiri kutoka Vihiga kuja Nairobi imewagharimu zaidi ya 1,100. Na kwambia hivyo kwa sababu nimekuwa kwenye setup za vilabu za Division 1. Naona hela ambazo wanatumia kusafiri kwenda kusakata mchuano. Kumbuka Vihiga hawajasafiri kuja leo, wamesafiri kama siku 3. That is kama hela zilikuwepo. Kama hazikuwepo, wasafiri waraukie mchuano, ama wasafiri asubuhi na mapema, mnaamka saa 10, mfike mapema ugani, stretch, piga stretch, alafu sakata mchuano. Ndio masaibu. Alafu sisi mashabiki tuko tu tunakemea. Lakini ukifuata story ya hizi vilabu na masaibu ambao wanapitia, kweli unaona si haki ati ushiriki mechi 12 na zaidi, mwisho wa msimu uambiwe hakuna hela. Tuangalie ufahamu wa busara. Nitaongea alafu nitachoka. Wanaofaa kufanya makubwa wanasema wachana na huyo kijana, tutamzima. Akija michuano hatutakubali aingie, tutapatana na yeye, muache ajibambe. Sasa sitaki kufungiwa, acha niache. Ufahamu wa busara, kumbukumbu gani ambayo inakumbukwa ama imefanyika siku kama ya leo miaka ijayo? Ikiwa ni tarehe ngapi leo? 27 mwezi Mei. Siku za ama kwenye kumbukumbu ya michezo, mwaka 2000 finali ya Super Rugby iliandaliwa katika mji wa Canberra, hiyo ni Australia. Crusaders ama timu ya Crusaders ikiwa taji la 3 mtawalia baada ya kuishinda ACT Brumbies kwa alama 20 dhidi ya 19. Andrew Martens akipachika alama 15 na kuchangia pakubwa kusaidia Crusaders kuwahi taji. Siku kama ya leo pia Crusaders wataikumbuka sana, kwa sababu mwaka 2006 bado kwenye finali ya Super Rugby ugani Christchurch, New Zealand, Crusaders walitetea taji lao baada ya kuizima Hurricanes ama Wellington Hurricanes kwa alama 19 kwa 12. Mchezaji tajika wa zamani wa New Zealand All Blacks Dan Carter akitawala mchuano huu na kupachika alama za ushindi. Mwaka 2009 finali ya klabu bingwa Ulaya mjini Rome, Italia, Barcelona wataikumbuka sana kwa sababu waliizima Manchester United kwa mabao 2 bila jibu na kufanikisha kuwahi mataji 3 kwa msimu mmoja. Nchini Hispania waliwahi taji la klabu bingwa, Copa del Rey sawa na La Liga huu msimu. Hii ni Barcelona ya Pep Guardiola, Barcelona ya Lionel Messi akiwa kijana bado mchanga, Barcelona ya Andre Iniesta, Xavi, walikuwa bado vijana hawa, Carlos Puyol, Gerard Pique, walikuwa vijana wachanga sana na walitawala kweli wakati huu. Ndio kumbukumbu za matukio ambayo yamefanyika kwenye historia michezoni siku kama ya leo tarehe 27 mwezi Mei. Mwezi Mei huo uko na finali nyingi sana. Sasa kabla nisepe, wacha nirejee katika uga wa Police Sacco Stadium South C nipate kusikia taarifa gani mpya kutoka kwa Evans OUMA na kikosi chake, alafu ndio nirejee tufunge kipindi twenzetu tukatafute sharbat. Haya Evans, tupe habari.
right, we are back to you live again, and here I am joined by one of the fans, and we want to talk about the performance of this particular game that is ongoing, and of course the season in particular. And I'm joined by one and only ndugu yangu, mambo vipi? Poa sana. Niambie, so kwa majina unaitwa nani, na tueleze pengine leo mambo, mtazamo wako, na unashabikia timu gani? Nashabikia Vihiga Queens. Nimekuwa shabiki wao kwa muda mrefu. Yes, naitwa Steven. Yes. So Steven, pengine wewe umekuwa ukifuatilia ligi ya kinadada kwa muda sana, si ndio? Kwa vile mimi ni mmoja wale wanapenda soka, nimekuwa nikifuatilia ligi zote kwa muda mrefu sana. Ndio. Leo ni siku ya mwisho, na unavyoona hii game ya leo ndio game ya mwisho between hizi timu mbili hadi sasa msimu uishe. Pengine tupatie mtazamo wako kuhusiana na msimu huu, jinsi imevyokuwa mpaka sasa leo tunaimaliza. Msimu huu kwa kusema kweli, kwa upande wa soka ya kinadada haujakuwa msimu rahisi, kwa vile wengi wao wameng'ang'ana, wengi wamekuwa na mambo mengi, asua kutoka kwa maybe wale ambao let me say the one that owns these clubs, they need a lot of support to make sure these ladies play good soccer. What you can see here, they are trying to display what they know best, but without the support of the outside people, the community, well-wishers, they can't. Yes. Well, today is the final stretch of it all, and there is one thing that have really come top of this particular conversation. I'm talking about the performance of Vihiga Queens. The last season, they were still there, forced to reckon with. This time round, still a force to reckon with. Is it, the league does not have that, real competition, or just the team is so good, to be matched? What I can say, for the past few years, Vihiga Queens they have been champions, because I believe they are well organized, comparing to other teams, and even where they come from, comparing with the other teams, like teams from Nairobi region. It's really hard to sustain a team in Nairobi region than to sustain a team from like Vihiga, where they come from. I believe most of the things let's say like accommodation here in Nairobi, you will find that so that you can manage a ladies team, you need a lot of resources. I believe even Vihiga, where they come from, those people who chip in, they have really done a good job. That's why they become champions. Another thing, we need more of competition. Vihiga Queens, they don't have competition. We need competition. We need other teams to come in. If we can get like well-wishers, the federation to look into like adding more teams to be like the FKPL for men, it will be easier. But if we continue this way, then Vihiga will remain to be the champions. All right. Well, you spoke about a very interesting aspect, that is the resources. That is key. But even before we come to the resources, we have teams that can match the standard of Vihiga Queens in terms of resources. But I'm talking about a team that has been consistent, season in, season out. When you look at the team like Gaspo itself is a very strong team with well-versed resources, just to mention a list. But last season, this is the same thing. They were second to Vihiga Queens. Does it mean that, the tactics that the team, especially Vihiga Queens, uses, is it the standard, is just the standard that it's too high, or what is happening? Because when you talk about resources, I can tell you about teams that are really trying in terms of, measuring up their support, and of course even finding a few resources to support the team. Even the Vihiga itself, we can't just, say completely they have the resources and completely they can, finance the team to their standard, but they are trying. So the big question about this particular performance of the team, is it, the competition that I've just mentioned it, or it's just that something is working for some teams and others are not working? What I can say, in my perspective, the organization matters a lot. The management matters a lot. So you can find that Vihiga, the organization, the way they manage themselves is a bit different the way the other teams are being managed. But even Gaspo, as you can see, it's not an easy team.
I don't know where they slipped, but they were a good team. They were bringing good competition. But I believe with the likes of our senior coach, Gostimule, as he has been appointed to take the mantle at the Gospel Queens, I believe next season we'll see something different. Okay. Now you have mentioned about Gospel. Let's talk about the competition. They were neck to neck with Vihiga Queens, of course. But somewhere, I think the last 2 matches they draw, and that is where actually they lost the track. Do you think they lost focus or momentum, or what could have caused this? Because we were expecting a wire all the way to the last day. You know, in football, anything can happen. Anything can happen. When you lose a slight concentration, you just slip a bit, your opponent will overtake you. So I guess they thought that now this league is ours because they were ahead at some point. Now they saw we don't have competition. They forgot that those teams who are in the relegation, they are dangerous teams than the ones that are topping. So that's where they messed when they got 2 draws and the Vihiga overtook them. Yes. Well, that is opinion, and of course, thank you so much for your sentiments this time, of course, and we do appreciate your time. Of course, that was one of the most dominant fans who has been following the game for the longest time, just giving us his analysis, particularly pertaining to this particular match, and of course, the rest of the season as the curtain comes down officially today. Well, it has been quite momentum, and if I can give you still an update of what is happening right now, as things stand, it's still 2-1 in favor of Vihiga Queens against Gospel United. This is what is happening here, and of course after this there will be an awarding ceremony that will be led by the Football Kenya Federation President Nick Mwendo. I can see them already, they are streaming in. Football Kenya Federation CEO Barry Otieno is in the house, same to the Vice President Paris Petra, already here in the house. Haya, asante sana Evans. Yani ningekuwa na huyo shabiki tungebishana hata ingeisha. Kwa sababu mashabiki pia anasituacha jokes. Ati ligi expandiwe. Hapana bana. Ligi haiwezi expandiwa na hatuna pesa ya kupea winner bana. Tufikirie kwanza ni vipi timu ambazo ziko kwenye ligi tutahakisha kwamba kuna hela bana. Isikuwe ati Vihiga ama Gospel wanahitaji kulipa uga, hata kama watalipa wakuwe ni hela ambazo wanapata baada ya msimu kukamilika. Let's package hizi ligi. Hata mimi nikiulizwa hata FKF Premier League inafaa timu zipunguzwe bana. Tukue sustainable, afadhali timu 10 ambazo ziko sustainable kushinda timu 20 ambazo hazina uwezo. Ama sawa. Haya, asante sana kwa watu ambao pia wamefuatia kipindi. Yuko Felix, Coach Juma, yuko Tracy, Mark, Mr. Mato, Kipkirui, Brian, Caribbean Breed, yuko Njoroge Wanjero ambaye ni shabiki sugu wa Arsenal. Pole sana ndugu. Mashari ya Maina, sijui ni wa Manu. Asanteni sana kwa muda wenu. Mimi nadhani ni wakati wangu nikusepa. Na nikisepa, mimi nataka tu kusema ni rahisi sana. Kwenye mjengo ama kwenye nyumba unaweza kubadilisha kila kitu, mabati, kuta, upake rangi nini. Kitu ambacho huwezi kubadilisha ni msingi. Hata kwenye maisha unaweza kubadilisha kila kitu kukuhusu wewe, lakini msingi wako huwezi kubadilisha. Tuonane Jumamosi, asante sana.